You've been on this contract from the beginning, right? I guess so. What's your assessment of the targets? Honestly, anybody the Venatori get excited about is trouble. That's the truth. This is one of the Evanuras. Might even be Gillenay or Elgranon. What sort of person wants to be worshipped as a god? Interesting. This artifact is magically linked to nearby crystals, but the connections aren't secure. Ритуальная книга. Он говорил о молодой луне или улыбающей. Не могу вспомнить точно. Он так быстро говорил. Он ждал столько веков, чтобы поделиться своей мудростью, и теперь ее невозможно сдержать, будто поток утраченных знаний наконец прорвал плотину. К записке приложены страницы, исписанные инструкциями по проведению какого-то магического ритуала. The person who set this up was in contact with someone or something from the Fade. Собранные заметки по истории. У него такие интересные рассказы о Барлатане. Иногда я забываю, что мне нужно записывать его слова. Наши легенды хвалят одних из величайших эльфов. Они были преданы забвению, но эта несправедливость подходит к концу. Его больше не будут звать забытым. Ему навязали такую судьбу. Правая рука. Относительно новый по эльфийским меркам артефакт. Правая рука, что тянется назад, но не чтобы ухватиться, а чтобы прощаться. Не оплакивайте прошлое, ибо пока мы живы, оно не умрет.
Another of those Fen'Harel altars. Вырванная страница. Он говорит со мной сквозь завесу. Я не вижу и не слышу его, не могу прикоснуться, но я слушаю его всем сердцем, и моя душа откликается. Со мной никого, но мне не одиноко, ведь он рядом. Вора Шиван, ты будешь гордиться мной. Мне не терпится рассказать тебе обо всем в конце. Обещание славы. Реликвия со времен, когда боги писали указы о грядущем вознесении. Все меньше рук, первые намеки на предательство и перемены, которые затронут всех. That's all the crystals. Hopefully that fixes the artifacts. From the Fade? Wait, was this entire setup created to send someone across? Spide does not like this. It's familiar to him. Rituals to encourage. Possession. Might be best if we stop tampering. The forest will reclaim it. Запятнанное кровью письмо. Кто-то должен провести ритуал, а кто-то должен стать сосудом. Я стану им. Я не разбираюсь в магии, выбора нет. Если обряд пройдет удачно, я изменюсь, но знай, что я всегда буду любить тебя.
Я делаю это ради тебя, ради нашего будущего, ради наших малюток. Навеки с тобой, Вайер. This should be perfect. It's wide open, lots of rocks, and away from people. I don't want to try anything where I could hit someone. Oh, this sounds exciting. I know. Come on. Being able to move the terrain's gonna be really useful for a scout. Getting up high for good vantage. Let's try it out. For practice. All right. See this rock? I'm gonna move it. Ugh. Awkward. Maybe if you used words. What? Tell the rock what to do? Sort of. It's not a dog. Yeah, but just try it. Fly! Ah, you are the worst. The worst! So, a mental cue. Some kind of emotional trigger.
Maybe you could think about how your abilities protect us. Instinct. Protection. Shield myself. Shield others. If I had this magic before, I could have... I could have protected the people who matter. I'm here for you. If you want to vent. And make us both miserable? Let's not. I just want to enjoy the moment. Being around you makes me feel lighter somehow. We should do this more often. Just you and me? People might talk. About what? That we like doing stuff together? Ooh, scandalous. Right. Right. Of course. Why would they talk? Did you mean something else? No. No. Of course not. I mean... Are you blushing? No. I mean... Yeah. You try moving rocks with your mind. I mean... I should go practice more. Shouldn't I? I should. I wonder what's up there. Think you could find us a route? Maybe. I'll take a look. I bet you could move this to give us something to climb on. You got it. Well done. Let's find another rock for you to practice. The multitudes called out, finding solace in each other. What? I don't know. I was just saying something, wasn't I? Huh. Just came to me. Think you could clear a path for us? Right. Look at that. You're getting good. Wanna try another one? Why not? Заметки о загадочном веществе из найденного в руинах свитка переведено Белары с эльвийского языка. Я начал проводить испытания с веществом, которое принес Атраэль. Чтобы должным образом оценить его действие, я решил выяснить, какой эффект оно окажет на кого-то другого. Учитывая его положение, я безусловно выбрал Атраэля. Он ни о чем не догадывается, как, впрочем, и всегда. Несмотря на свои антимагические свойства, вещество, похоже, наполнило Атраэля новой силой и энергией. Это любопытно.
Я продолжу наблюдать за ним, чтобы установить, является ли изменение постоянным, но как бы то ни было, подобные результаты на столь ранней стадии выглядят многообещающе. Тем же почерком, что и в других заметках. Белара. I'm on it. There you go. Practice is really helping, huh? I might even be ready for a bigger challenge now. So many rocks. And they feel different. That one's granite. That one's slate. I think that one might be quartz. I wonder if the rock's composition affects my magic. Sorry, just thinking out loud. Let's get back to it. Practicing, I mean. Heard ya. Good work. You got the hang of this stone thing. I'm definitely getting there. What was that? Someone's in trouble. Over here, Harding. We need to move quick. Please, someone! Is anyone out there? Someone's in trouble. We need to go. I can't move. Hold on. Up over there. I bet that's where he is. There's no way up from here. Let's look around. How about if you move this rock? There he is. Let's hurry. Easy. Maker. I thought I was dead for sure. Harding wouldn't let that happen. The rocks. How did you do that? Harding? Do you hear that? Hear what? Sister, I feel you, touched by the ancients as I was. Find me. Look to those closest to the stone, and find me. Harding. What's wrong? What are you hearing? I'm sorry.
Let's just get our friend to safety, and then we'll talk. Ugh. Okay. Опробовав свои новые способности в Ротанском лесу, Хардинг научилась увереннее использовать их, но во время вылазки ее прервал таинственный голос, который слышала лишь она. Этот голос велел Хардинг обратиться к тем, кто ближе всего к камню, чтобы узнать ответы на мучившие ее вопросы. Receiving your message was quite the surprise, Strife. Desperate times and all that. I'm still not clear on who you really... Be happy to sell you a bit or a bob. Or both. Good luck. Keep your head out there. Размышления об изотоноле. Хардинг. Как что-то может быть все мы одним целым, но разделенным. Это какая-то бессмыслица, верно? Конечно, смысла тут нет. Нельзя понять смысл явления, если для его определения нет слова, которое придало бы ему форму и границы. Возможно, изотонол – это слово, которое мы позабыли, а затем мы забыли, что изотонол вообще возможен. Представь себе муравьев. Муравьи знают, кто они. Они знают о своем предназначении и инстинктивно понимают, какое место они занимают в их совокупной общности. Но что если это не все? Что если их сознание не просто индивидуальное? Что если весь рой осознает себя целиком? Нечто вроде коллективного разума. Нет доказательств того, что у муравьев нет коллективного разума. Мы просто думаем, что его нет, ведь это просто муравьи. Муравьи или пчелы, или порождение тьмы. А вот над этим стоит подумать. С любовью, Дагна, чаровница Инквизиции. Заметки Хардинг, мысли о чувстве камня. Теперь я могу использовать мои новые способности более осознанно. Рук очень помог мне в этом. Странно, но с некоторыми типами камней управляться проще, а некоторые вообще мне не отвечают. Это так было у титанов.
Какие-то камни были им ближе или являясь их частью? Может, мне просто нужно больше тренироваться? Не знаю. Наверное, это чувство камня, только особое. Теперь я могу делать все то, что могут гномы с чувством камня. Если я хорошенько сконцентрируюсь, то могу сказать, если рядом пещера или вода, или лириумная жила. Могу различать камни, они по-разному звучат, но я слышу их не ушами, а как-то по-другому. На бумаге выглядит сущей белибердой, но все так и есть. Слова поддержки от мамы Хардинг. «Милая моя нитка, помнишь, как однажды сэр Рус заортачился и сбросил тебя, а ты приземлилась аккурат лицом на вилы? Первые несколько недель ты пролила столько слез из-за того, что не узнавала себя в зеркале, но это был просто отек, да и потом шрам ничего не испортил, ты приняла его как часть себя. Разумеется, дар титанов изменил тебя. Мы меняемся каждый день, иногда совсем незаметно, а иногда сильно. Зачастую это болезненно, но это не умаляет нас. Перемены трудны, как и всякий рост, но когда что-то перестает расти, скорее всего, она умерла, верно? Конечно, меня тревожит значение того, что произошло, но твои приключения всегда меня немного тревожат. Что бы ни случилось, я знаю, что ты сильная и что ты все преодолеешь. С любовью, мама. Заметки Хардинг, Арзамар и Титаны. У меня складывается стойкое впечатление, что в Арзамаре просто не хотят признавать существование титанов. Казалось бы, в столице гномьей цивилизации должны интересоваться историей своего народа, но нет. С тех пор, как летописец Валта связался со своим титаном, прошло почти 10 лет, а им наплевать. А я ведь знаю, что им все известно. Я сама доставила совету отчет Инквизиции. Строго говоря, я передала отчет помощнику совета, потому что я из наземников и не могу находиться рядом с залом совета. Не очень-то приятно было узнать об этом. В записях, которые можно найти за пределами Арзамара, упоминаются великие спящие титаны и первые предки. Возможно, правители Арзамара намеренно стерли все упоминания о титанах из хроник. Может, по этой же причине они решили спрятать и отчет о Валте? Может, они чего-то боятся? Возможно, признав, что мы все произошли от титанов, им станет сложнее защищать кастовую систему и то, как обращаются с неприкасаемыми мерзость. Заметки Хардинг. Колшарок. Я размышляла о Колшароке. Помимо Арзамара, это единственный великий тейк, о котором мы знаем. Считалось, что Колшарок был разрушен во времена Первого Мора. Тейк стоял на пути у порождения тьмы, поэтому гномы перекрыли его и отступили к Арзамару. Они бросили свой собственный народ. Но 20 лет назад мы узнали, что город выстоял, а его жители затаили страшную, вполне оправданную обиду на Арзамар. Колшарок окружает тайны, очень много тайн. Например, то, как его жители пережили мор. Надеюсь, что там мы найдем больше информации о титанах. Шарта знает людей, которые могут выйти с ними на связь. Надеюсь, они захотят поговорить со мной. Возможно, они знают не больше меня, но это не важно. Если они принимают титанов и интересуются ими, мы продвинемся намного дальше в сравнении с Арзамаром. Let's do business.
See you again. Контракт, следующий ложный пророк, в высшей степени гипотетический дипломатический документ Воронов, вероятно, был подписан в шутку с некой взбалмошной верховной жрицей. В нем прописана награда за голову лжепророка в случае, если такое объявится. Greetings, Rook. I am Air, one who provides training for Antivan crows. You're not a crow yourself? Not as such, but we are frequently at their service. That answer suits them, as it should suit you. Контракт, следующий мор. Дипломатический документ Воронов, времен 4-го мора. Когда влияние гильдии стало расти, первыми истинных правителей Антивы признали Серые Стражи. Впоследствии на соглашение оставили печати королев, императоров и воронов. Письмо королю. Действие от имени Антивы. Черновик. Как 7-й коготь антиванских воронов, я уведомляю вас об открытии контракта на убийство врагов Тревизо. Антаама – это не Антаам. Мы не обязаны подробно все расписывать для его величества Виага. Но это твоя родня. Сообщить ему, что мы начинаем войну, это просто проявление вежливости. Захватчики из Антаама сильны и фанатично преданы своей цели. Мы не можем воззвать к их голосу разума, потому что для них разум – это оружие, которому нужно сопротивляться. Конечно, их можно убить, но уничтожив их предводителя, мы не уничтожим их жажду быть ведомыми. С ними нужно бороться, но это не истинный враг Тревизо. Мне нужно имя, Виага. В контракте надо указать убийцу и цель. Тебе известны мои сомнения. Мясник слишком легко захватил город. А еще этот сыр-бор с богами, о котором мне даже узнавать не хочется. Но боюсь, что личность истинного врага Тревизо неизвестна, потому что на самом деле мы эту личность знаем, просто не можем распознать. Рука, что сковала Тревизо, так достаточно туманно. Под это определение попадает множество личностей, которых мы в конечном счете можем убить. Но отцу такое отправлять нельзя. Значит, начнем 5-й черновик, Нерри. Возьми новый лист. Виага де Рива, 5-й коготь, Андертейна Контори, 7-й коготь. Запись ведет Нерри де Акьютис. Occupy? The insult of it. It's Контракт, следующий поход. Дипломатический документ Воронов, подписанный кровью, относится к тому времени, когда они уже обрели влияние, но еще не приняли обязательства. Если народы устроят поход против эльфов, Антива не закроет на это глаза, этому больше не бывать. more than insulting. It's salt in the wound. I could have daggers in 100 necks by nightfall. No doubt. But more necks would present themselves tomorrow. I have other daggers. Am I interrupting? Forgive Thea. She gets testy when a contract is delayed. Help me out here. What contract? One that may involve you. You want help against the gods. We want Treviso free. We now think they may be the same problem. The occupation has a face. The Antam commander, Keith Lord butchered Dathrata. But Viago thinks killing him outright is short-sighted.
The Butcher took the city suspiciously fast. Removing him is useless if someone else can repeat that, with the help of gods or something else. Despite it being the outcome, assassination is not about killing, it's about sending a message. And what message would that be? The Crows rule Antiva, and Treviso will be free. Sounds like you think the occupation wasn't just about force. Cruel as the Butcher is, he didn't break the city with a siege. It was sudden and complete. Like he had it all mapped. Where to march and what to close off to choke resistance. He had inside information? Spies? He had something. And until we know what it was, killing him isn't the contract. Butcher Dothrada. What do you know about him? The Antam army fractured, split among warlords, and he seems to have kept the most traditional discipline. And the rank and file like it. His numbers keep growing, but the Butcher himself is odd. Odd how? He gives daily speeches about how the occupation is somehow merciful. And the way he talks, it's familiar. It's like he thinks he belongs here. And I won't have it. You're in charge? Antiva has a king. And the power of a king is enforced by armies. Antiva has no army. It has the Crows. There's a reason Antivan coins have portraits of guild leaders, not royalty. We're patriots. Crows can't field a battalion, but we protect our nation our way. The gods care about taking Treviso? The Butcher wants Treviso. The gods may just want the Antam. But Antam distrust magic and outright fear demons. They should be enemies. Power can turn anyone against their own interests. Their own people. Helping the Crows helps everyone in the long run. What's the first step to your message? We have a scout named Dareth. He said he was onto something the Butcher was hiding. He was in the Drown district, so that's a place to start. Find our Crow and help with his contract. Find your Crow. Then what? We break this occupation. We craft the message one step at a time. And when we finally assassinate the person who leashed Treviso, that death will tell everyone. The Crows rule Antiva, and Treviso will be free. I've noted the location of Dareth and his cousin, Jacobus, in the Drown district. They're always together. Jacobus will be eager to help. Perhaps too eager for one so young. Can you blame him? We've all lost too much to this occupation. Don't look down. What's it like when you use your magic?
Oh, it's like I'm touching something vast and eternal. A well deep inside. Ah, not so much like possession. No. I couldn't even take anything with me. What were we talking about? Ah, not so much like possession. No, but it was terrifying the first time it happened. That I understand. That's a problem. That's a win. Военачальники Антаама. Можно подумать, что Антаам отделился от Кунари как единое целое, но в действительности произошедшее больше напоминает вазу, расколовшуюся на множество осколков. Каждый отличается от другого, отражая военачальника, который теперь возглавляет отдельное войско китов. Некоторые, как мясник в Тревизо, используют новую свободу, чтобы изучить культуру, долгое время бывшую для них под запретом. Другие же, как Аташок, король-дракон, или из Катари, великий убийца в Ревене, отвергают чужую культуру и либо опираются на атрибуты Антаама, либо избирают собственное наследие, чтобы заручиться преданностью солдат. Однако все военачальники Антаама, от Бакунасара, Пылающего ветра, чьи корабли держат в страхе северное побережье, до Каштаара, похитителя драгоценностей, чей кит превратился в огромную банду разбойников в горах Минратоса, схожи в одном – в своей жестокости. Я полагаю, что причин тому две. Первое – эти кит-шоки боялись, что их армия может выступить против них, как когда-то они выступили против Аришока, и поэтому используют страх против своих солдат. Вторая – в рядах Антаама очень мало добрых и чутких. Это лишь наблюдение, а не оскорбление. Пункт два слова, которыми обозначают целителя. Первое – ретария, целитель-жрец, которое буквально переводится как тот, кто помогает. Второе – меридим, боевой целитель Антаама. Это слово происходит от выражения «мар и тваадим», что означает «не дай другому пасть». Обучение по принципам Кун получает работу. Обученные по принципам Кун получают работу, которую подбирают для них наставники. Поэтому молодые кунари, слишком добрые или чувствительные для суровой жизни в Антааме, стали бы ретари, а не меридимами. Кунари в своей мудрости решили, что все дети от природы, готовы выполнять приказы и причинять вред другим, должны служить в Антааме, и вот результат.
Лишь несколько членов Нтаама, не Китшоки, а отдельные солдаты не отринули Кун. Лишь благодаря им Орешок смог выжить после предательства своих военачальников. Вместе с бывшим Орешоком эти солдаты отказались от принадлежности к Антааму и сейчас служат в оборонительных подразделениях Бен-Хазрата. Поскольку, когда восстает тело, Кунари пытаются выжить, опираясь лишь на разум и душу. Отрывок из труда провидицы Раван из Дайрсмуда. Марлокун. Утрата благоразумия. So they found him? With bruises. Antam, stumbling out of a tavern, shoved him about the street. Not a problem. Consider it done. Easy enough. What is it?
The wing thing. Do you do that on purpose? I don't. Why? So you just naturally look amazing when spite helps? Some people get possessed and become mounds of pulsating flesh. You get wings. Lucky me, my demon has a sense of style. How's your day? Вендетта. В Бриллианте дома-конторе рады... В Бриллианте дома-конторе рады всем посетителям, покуда есть свободные места, но попасть за самые престижные столы, где играют фирменную игру заведения Вендетту, можно только по приглашениям. Для этой игры нужна колода гадальных карт. Смерть и Шут по очереди обмениваются картами на руках, каждый раз сбрасывая карту старших арканов. Взамен сброшенной карты игрок добирает карту младших арканов. Игра заканчивается, когда смерть берет Шута, после чего сравниваются последние карты, вытянутые игроками. Вытянувший лучшую карту забирает банк. Окончание партии может показаться туманным. Поговаривают, что игра позволяет обсуждать контракты, пока руки заняты чем-то кроме оружия. Эти предположения всегда исходят от сторонних наблюдателей, Приглашенные о Вендетте не распространяются. Из книги «Игры для рискованных» Барда Филиама. Trouble nearby. Here we go.
must be lots to do in Treviso. Anything you recommend? Killing Anta or Venatori? Oh, right. Sorry. Back on the ground soon. Keep a grip. Better be ready. Time to work! Stop that, Will! One shot!
Everyone all Not even an army stops the Treviso market. I've always loved market days. Except for when they're occupied by Antam. If your stomach bothers you, a little ginger will set you right. Can I help you with anything? Now lapis. That's a scholar's stone. Helps with focus and concentration. I have something just for you. Sinead, that's how Kunari say hello. I love how different cultures make things in unique ways. The Antam eat, do they not? Surely they don't expect us to feed.
Now, you may find some partial tangs in our wall hangings, not our combat blades. Cafe later? Full tang? Good night. Enough. Okay. Жгучий парфюм. Чем ближе к большому некрополю, тем сильнее аромат. Наставление духов. Судя по всему, в этой книге описана история о дискуссии между тивентерским магистром и духом, который говорил через ревейскую провидицу. You want meat? Oh, I have chicken and fish, if you don't want to get your teeth dirty. This is where Vialgo told us to meet with Dareth, the crow investigating the butcher. His cousin Jacobus should be here too. I know of them. The only two left of their family. If the butcher wants Treviso to thrive, he needs to let sheep sell freely.
bunch of Antam stopped me on my way to... Он на камнях. Этот ром с морской водой и, возможно, сезонными фруктами Парвалена. Новейший хит затопленного квартала. Он уплыл из трюма дредноута, пока Антам разбирался с мясником. Work. Demanded to know who I was and where I was going. What gives him the right? There's the place. Keep your eyes open. We may not be the only ones interested. He was my cousin! We've got Anton between us and our foes. Well, they aren't gonna be there for long. Ranged attackers! What? We are bound! Attack! Don't worry. Taya and Viago sent us. You're with Lucanus? Yes! Kill them! Kill the Anton! They killed Dareth! They killed my cousin! They're weak on the left. Got them! Of course.
Вторжение Антаама. Никто не был готов к вторжению Антаама на юг. Они быстро захватили Антиву и северные регионы Ривейна, а затем двинулись через зеленые долы к реке Минантер, обойдя лишь самые южные окраины Вольной Марки. Оттуда Антаам двинулся на запад, подавив магию Твинтера пушками с Гатлоком и грубой силой, пока оборонявшиеся не отступили в Верантиум. Невару Антаам обошел стороной, вероятно из-за того, что они боятся некромантии и не хотели нападать, пока не завоюют весь Твинтер. Всего за несколько лет почти половина северных регионов Тедоса оказалась во власти Антаама. Тем, кто спрашивает, почему, обладая подобной мощью, Антаам ждал завоевания этих земель несколько веков, я напомню, что согласно учению Кун, чужаков нужно обращать и обучать. Когда Антаамом управляли Кунари, они сражались только с Твинтером, но даже тогда следовали правилам относительно того, как и когда атаковать. Например, нельзя использовать пушки с гатлоком против мирных жителей. Когда Антаам отринул Кун, они сбросили сдерживающие их оковы. Также важно отметить, что Антаам сражались в одиночку, им не поставляли припасы и провизию, поскольку помогавшие им ранее ремесленники и стратегии не отреклись от Кун, и захватчикам нужно было нападать, чтобы добывать пищу. Когда Антаам столкнулся со значительным сопротивлением, вторжение замедлилось. Теперь китшоки, жаждавшие лишь завоеваний, должны были учиться управлять землями, на которые претендовали. Отрывок из труда провидцы Раваны из Дайресмуда. Мерло Кун. Утрата благоразумия. So this is Treviso now. Have some hope. The crows haven't given up. They won't last much longer if the Anton have their way. Винтаж 6. Обычная красная. Густой сладкий напиток, чувствующий жизнь. Подается в небольшом количестве. Согласно традиции, чем больше компания, тем больше удачи. Ведь никто не свободен, когда не свободны все.
Please, you have to finish Dareth's contract. It's about the Butcher. My cousin was going to spy on the Butcher. He told me we'd pick up the contract from a dead drop. But then... someone has to finish this for Dareth. Please. We will take care of it. Go back to the diamond. I will, just give me a minute. Забрызганная кровью записка. Даррет, твоя зацепка оказалась стоящей. У нас есть еще одно задание для тебя. Контракт в обычном месте через дорогу от Тревизо. Следуй за метками. That note said Dareth should pick up the contract at the usual place across from Viago. Just follow the marks. There will be a trail of marks left by previous crows. It will lead us right to it. A crow mark. Perfectly thrown. That's gotta be Dareth's trail. Keep an eye out. Another mark this way. I'm glad the market's still open during occupation. It probably helps to feel that some things are still the same. I meant to pick up more spices. Another time. Ha! The thrill of the duel. Here's another crow mark. Our next crow mark. This is where the marks lead. Dareth's contract must be here somewhere. Контракт Ворона. Мясник Тревизо нанял отравителя для приготовления камека. Исполнителю контракта Даррету поручается отыскать изготовителя камека в гарнизоне и покончить с ним. Исполнитель также должен разобраться с предателем, впустившим в город Антам, как только его личность будет установлена. Если исполнитель погибнет, следующий из его рода может заявить свои права на контракт. The butcher is making poison. Comic. The poison that destroys your mind? That comic? If I were the butcher, it'd be a good way to keep people in line.
We cannot let the Butcher unleash this on Treviso. He won't. The Anton brought in a comic master to mix the poison. He's at the garrison. We stop him there before this goes any further. Almost there. If you're still interested in Treviso, use Rastea to show you around. And Dara, Taya? She's so intimidating. You're joking. Taya? She's so polished, you know? I bet she never makes a mistake with the silverware. She does keep track of which one's Diago's poison. Boss, over here! Take them out, quick! Nicely done, Rook! That the last of them? We're in. Let's find the comic master. That one, that one! Get ready. This place is forbidden! You cannot forbid the crows! They're at range. Stay in cover! On
outsider. Time to test my gift. I am will made flesh, so much flesh. Finally, the fight the butcher did not have come to me. Prove my worth. I'm here on behalf of the crows, poisoner. Poison? No. You face the gift of the gods! Strength. Oh, give! How does he even work with the butcher? You'll ask questions after it's dead. Keep at it! We can't let this thing out! Say the word! We breathe! I think we've just about got it. How can you tell? It's done. The comic master's dead. Good. That's good. First things first. Let's destroy the rest of the poison. Then we figure out what was going on here. That's the last of the poison, thankfully. Let's look for anything else that explains what's happening. Страница из дневника, написанная дрожащей рукой. Мясник в ярости. Кто-то украл камень, который я для него изготовил. Не знаю, кто его забрал, да и не мое это дело. Я сказал ему, что пусть человек, предавший этот город, его и ищет. Мяснику это не понравилось. Запер меня здесь, сказал, что я изменился. Пусть ищет себе другого изготовителя камика. Я свою роль выполнил. Боги даруют мне другое предназначение – потрошить плоть. Wait, this note says that wasn't all the comic. The butcher's angry because some went missing. What? Who stole it? No idea, but the note does mention the butcher's inside trader. The occupation had help. Tay and Viago need to know they were right. I keep the crows well stocked. You're welcome to it.
luck with your contracts. Are you out of your minds? I told you crows to stay out of this! Out of what? Defending our home? If we had a stronger civil government instead of a bunch of circus criminals, the Antam wouldn't have a foothold in the first place! Circuses charge admission. We did all that for free. This is Governor Evenchi. They have concerns. My concern is how you've endangered the city. We're defending Antiva. These protections are in place for the good of everyone. You act without oversight. We crows are the oversight. And yet, here we are, awash in Antam. And now, you've angered the Butcher. We have other enemies too. The gods are involved, corrupting some Antam, making them monsters. And the Butcher? You two were right. He had help taking the city. Human traitors. I didn't want to believe it. Killing the Butcher does nothing if someone could just sell us out again. I'd start right here. You Talons are known for infighting and betrayal. You're accusing them. What if their crows died for this contract? That's enough. Rook, thank you for finishing that contract. The only reward we have is to ask you for more. We're allies. Of course I'll help. Evenchi is right about one thing. The Butcher will not like that we're fighting back. We need to be ready. Rook, I will have every crow tracking this traitor and the gods, and we will send word when we find something. The stakes are too high. This should be left to proper officials. Go back to filing trade receipts, Evenchi. The crows rule Antiva. And Treviso will be free. With or without you, Governor. Вороны получили нужные доказательства, когда расследование команды подтвердило, что некий предатель помог мяснику захватить Тревизо. Но еще они узнали, что некая неизвестная личность украла часть запасов камека мясника. Тея и Виага начали планировать дальнейшие действия против Антаама, но для Якова, кузена Даррета, цена оккупации уже стала слишком высокой. Обучение талантливого юного Якова, описание Антаама, воткнуть кинжал в основание рога у уха или со спины между ребрами слева, перерезать сухожилия на лодыжке, чтобы они не могли двигаться и оставались в пределах досягаемости. Моя фамилия будет последним, что они услышат. Описание Винатори. Мне плевать на Винатарию, наверное, отравить. Описание. Остальная часть страницы покрыта яростными каракулями и несколькими рогатыми головами с крестиками вместо глаз. Яков, описание потенциальных целей должно состоять не только из того, как ты хочешь убить их, пока в твоей душе горит ненависть. Контракты — это совсем другое. Мы начнем все заново, когда ты закончишь горевать. Я беспокоюсь, что... Указание наследницы, покрытое очередными каракулями. Насчет описанного выше, уверена, вы с Виага уже заметили, что Якова сильно потрясла смерть кузена. Прошу вас, как когтей, подумать о том, как лучше будет направлять его и переживших схожую утрату. Он может многого добиться, но если позволять мыслям о мести отправлять разум и дальше, то он и другие рискуют устроить на улицах города ненужные кровопролития.
Цель моих наставлений состоит не в этом, наследница. Знамя дома торговцев Гегар. Знамя дома Флетчер соткано в одном цвете, но сверкающие в нем нити вплетены сотнями разных ткачей. Острейший клинок затачивают налаженные маршруты и связи. Наше мастерство в торговле, монета, наше оружие. Мы, дом Гегар, антиванские вороны. О вторжении. Тревизо всегда был свободным портом. С этим считаются даже торговые принцы. Они смогли сколотить свои состояния лишь потому, что мы торгуем и работаем там, где пожелаем. И, разумеется, во время вторжения Антаам в первую очередь забаррикадировали наши торговые суда своими дредноутами. А потом они каким-то образом за один вечер избавились от наших сторожевых постов. После этого они воздвигли укрепленные лагеря и в самом Тревизо, как будто зная, где будет удобнее всего подавить сопротивление. Или как будто бы кто-то нарисовал им карту. Мясник на многое способен. К моему раздражению, у него настоящий дар просчитывать все акты саботажа наперед. Но перед его смертью я хочу узнать имя того, кто отдал этому негодяю наш город из дневника Виага. Need and knowledge. Oh, Rook! Good to see you. Irilyn and Strife sent word. Some of the artifacts we have in storage are acting up. They need a hand to make sure they stay calmed. And don't rip a hole in reality. Anyways, we can go whenever you're ready. Rook! Hi! Hey! Wow, thank you. You've been quiet. I know.
Just thinking. But I said we'd talk, didn't I? I heard a voice after we saved that man. It told me I was touched by the ancients and that I should seek it out. Seek her out. Do you think this voice has answers about your magic? She must. What if she's like me? Maybe that's why only I heard her. She said to look to those closest to the stone to locate her. Meaning... The children of the stone. Dwarves. Not surfacers like me, but the ones from the deep roads. Maybe there are other people down there with magic. You gonna drag me down to the deep roads? I will absolutely drag you with me wherever I look for answers. I'll check with my contacts in Orzammar. The minute they give me a lead, we'll go. It's a date. A date? I mean, a pre-arranged time and place for a specific activity. Unless you wanted it to be a date. I, shouldn't get ahead of myself. Who knows if my contacts will have anything to say. Right. Let me know. Rook, Ilario sent word. He's got intel on Zara. He wants to meet up. Fancy a trip to Treviso? Sounds like fun. For me? Don't have anything for you. Or did you just miss me? Воспоминания о дуэте. Ноты, оставленные рядом с этим инструментом, по-видимому, предназначены для исполнения в дуэте. На полях оставлены пометки опытного музыканта. Помимо пометок видны отголоски эмоций, усердная практика и безжалостное отношение к ошибкам, облегчение от собственных достижений, познанное вдали от недопонимания и бездомного поклонения. Невысказанная радость в центре нарастающего совершенного эха. Наконец на поверхность выходят любимые воспоминания, улыбающиеся глаза, встреча во время концерта. Встреча во время крещендо, момент понимания, разделенный на двоих, способность видеть все и чувство, что тебя полностью видят, отголоски исчезают. Normally, my advice on befriending abominations would be don't. In this case, just keep an eye on him.
How did you become such a good cook anyway? It doesn't feel like a crow thing. I was stuck in prison for a year. Thinking about how I'd kill my enemies was entertaining. Until I ran out of ideas. That's when I started thinking up dishes. The spirits are returning. And thriving again. Good for them. They've got the relic vault squared away well enough. Veilguard and Gillinet. Дневник Тейнер. Орос так и не вернулся. Нельзя было отпускать его одного, когда он сказал, что собирается отнести реликвию в чащу леса. Мне нужно пойти за ним. Возьму с собой Гуса. Орос и Гус всегда были неразлучны. И Орос говорил, что в мире нет ищейки лучше Гуса. Гус найдет его. Рядом нарисована схематичная карта той части леса, где Тейнер собирается вести поиски. Veil jumpers are in trouble. They could use our help if we can find them. This map. Oh, hey, Rook. That's a problem.
still in one piece. I'm on it. Got it. Coming at range. Everyone all right?
This is where Tainor was headed. There's blight here. She didn't mention that. Maybe she didn't know. Oros. He didn't make it. But it seems he managed to destroy the relic. Tainor and Gus must be out here somewhere. We'll keep looking. Darkspawn! Wait, is that... I think that's Tainor. Get out of there! By those bushes. I'm so sorry, Tainor. You didn't deserve this. One more Veil Jumper to find. The tracker, Gus. Let's hope we can still save him. A caller? This is... Gus. Wait,
The tracker Tainor talked about was a Nug. Oros's companion Nug. Ugh. Let's get you home, little one. Rook, good to see you. Белара возвращается к завесным странникам, чтобы проверить древние эльфийские артефакты и убедиться в их безопасности. Это возможность узнать ее получше. Okay, we all know why we're here, right? Make sure that the artifacts we calmed stay calmed. We know. This should be easy. Yanarl, you and Strife take the first set. Irlin and Hamuel take the second. Rook and I will handle the rest. You picked me. I'm so flattered. Well, of course, I know you. I mean, I don't know you yet. Not that. Anyway. Just lead the way, and I'll follow. All right, now we're going to check the crystal alignment, Fade Connection, and the Lyrium reserves. Has alignment ever been a problem? Even once? It's not worth the risk. Even if it's only off by a little bit, we know what happens. Happened once, and we can't even be sure the crystal alignment was why. Look, I know what you're saying, but maybe if we... We check it every single time. I'm sorry. You're right, Sorry. Forget it. Are you okay, Bellara? I'm fine. It's my fault, really. I'm sorry, Bellara. Let's go. We want to get back quickly. Of course. See you soon. So, what was that all about? What was what all about? That tension. It seemed pretty heavy. It's nothing. Don't worry about it. Here we are. The artifact vault. Or one of them, at least. I almost missed this place. And all the holes in... Название артефакта — светлячок Селейс. Найден в центре большого обугленного круга. В нестабильном состоянии артефакт испускает сильнейший жар и свет. Может расплавить камень. The walls. Repairing reality doesn't leave a lot of time for repairing walls. At least until someone falls through a hole in the floor. Random. Узы Гелонайн. Найден в развалинах неназванного тейга. В нестабильном состоянии объединяет несколько живых существ в одно. В большинстве случаев приводит к мгновенной смерти. Example. Отчет разведки. Деревья поют. Отчет разведэкспедиции докладывают завесные странники Ренин и Назир. Сегодня деревня в руинном пределе начали тихонько петь. Мы услышали слабые отголоски и отправились на поиски. Мы не могли установить источник звука, но он был похож на музыку. Нам потребовалось время, чтобы понять, что он доносится со всех сторон, и мы целый час ходим кругами. Наконец нас осенило, звук исходил от деревьев. Мы были полностью окружены их гулом. Им наполнился весь лес. Мы не смогли разобраться, что издает этот звук, листья или ветки, и взяли образцы того и другого, но как только мы покинули руинный предел, пение прекратилось. С тех пор мы его не слышали.
Наставление Дертамена. Найден в снегу на западной окраине белого шпиля. В нестабильном состоянии заставляет объекты постоянно подниматься вверх. В настоящее время его нельзя заполучить. Найден слезы Джуна. Найден на дне большого колодца. В нестабильном состоянии артефакт раскладывает все ближайшие материалы на их составляющие. Живые существа могут считаться материалом. Нацарапанная в спешке записка. Взяла артефакт перчатку. Я поняла, как с ее помощью создавать стрелы. А еще она резонирует с другими артефактами. Не знаю, что это может означать, но это любопытно. Скоро вернусь, честное слово, Б. Наверное, Белара. Записка, написанная ровным почерком. Нам нужно улучшить руководство по сбору артефактов. Сейчас у нас нет четких указаний о том, что делать в случае неожиданного нахождения артефакта и как понять, что он безопасен. У нас много новичков, а значит риска больше. У Белары есть идея. Учитывая ее прошлое, она очень хочет сделать нашу работу безопаснее. Предлагаю собраться и обсудить ее предложение. Страйф. Okay, see those 2 power crystals? Okay. New power crystal is in. Great, and the artifact didn't collapse the room. Forgot how much fun the whole veil jumper thing is. Safer than fighting gods, at least. Point taken. And there we go. So it's calmed now? Should be, and it'll stay that way for a while. And in the meantime, it won't tear open reality. Okay, let's keep going. Sure. Sounds good. So, it's nice out at least. You know, ignoring that reality itself is paper thin here. Hard to ignore that. Right. Found one. Great. Bring it over here and put it in the socket. So, what did this artifact do? Before it was calmed, I mean. It would bring flaming rocks down all around it, every 30 minutes. And for some reason, you'd hear chanting while it did it. Not sure what that was about. Okay, reserves replaced, which means there. Everything's looking good. Thank you, by the way, for helping out. You have better things to do, I know. I'm happy to help. Besides, you're fun to spend time with. Really? Oh, I mean, that's so nice. I like spending time with you too. Okay, one more to go. Not too far now. Thank you.
for giving me this chance to help people. You were already kind of doing that as a veil jumper. Sort of, but it was never as big, you know? As grand. Helping you. Well, we're helping lots of people. Everywhere. I like that. I never really got the hang of calming artifacts. I heard you preferred a more direct approach. Smash. Hey, Rook. What do you need? Never mind. Found the other crystal. Great, slot it in. There. Done. You okay? Oh, I'm fine. Or will be. It takes a lot out of you, all those little magic bits. Not hard, just exhausting. But it needs to be done, and done right. Right. Yeah. But does it have to be done by you? Any veil jumper could do this work, right? Why not let them help? Because maybe then I can make up for it. Make up for what? For not being good enough when it counted. I'm sorry, I can't. Not right now. Ballora, I'm, My brother. What? Back there. You asked me why I did this. Why I put myself out here. For him. For my brother. Wherever he is. Where is he? Oh, no. It's okay. Well, no, it's not okay. But not because of you. Syrian. That was his name. We were the same, you know? In a lot of ways. We wanted to learn everything. About Elvenon, the magic, the people, all of it. We heard about the Nodis Thalin,
figured it had the answers. Or some of them. Then Arlathan started going wrong. I joined the Veil Jumpers to help people. And he kept looking, kept putting himself in danger. It should have been safe. I know, I checked that artifact 3 times. I guess it should have been 4. Artifact started pulsing. He was too close. I couldn't find my way in. They called him a hero. Wanted to make a statue. They thought it would make it all okay. It wasn't fair. But it never is it? Syrian felt responsible. For our people. For me. My little brother. He thought he needed to take care of me. He called me Vora Shivan. Hummingbird in Elven. Said it was because I could never sit still. But he loved me for it. Said it kept him thinking. Trying to keep up. And he helped me too. He kept me focused, anchored. And now he's gone. Because I wasn't good enough. It's not your fault. You have to know that. Then why does it feel like it was? You lost someone important. Guilt's part of that. But if you don't learn to get past it, you'll drown. I wish it were that easy. I've tried. Told myself I couldn't have done anything, and my head believes it. But my heart doesn't. So I try to make up for it. Honor him. Learn about our people. Find the truth. Maybe when I do, I'll feel it. Feel what? That he forgives me. And that I deserve it. We should head back. Rook? Thank you for being here. Белара проверила артефакты и пришла к выводу, что они безопасны. Она также рассказала о своем брате Сириане. Он погиб в результате несчастного случая, вызванного магией, и Белара винит в этом себя. Письмо Беларе от Ирелин. Белара, я была рада увидеться с тобой, почти как старые добрые, да? Просто пошли и сделали свое дело, а не сидели и переживали о том, что происходит вокруг. Знаю, сейчас все немного странно, и знаю, я не вправе говорить тебе такое, и не была вправе, даже когда мы были вместе. Но я все равно скажу, ты должна перестать винить себя из-за того, что произошло с Сирианом. Знаю, ты думаешь, что можешь все на свете исправить, но это не так. Такое никому не по силам. Ты моя подруга, Белара, и ты по-прежнему дорога мне, так что не будь так строга к себе, Ирелин. Размышления о горе. Говорят, что горе – это нож острый, ранящий, разящий мгновенно, но горе не нож.
Это камень, который проглатываешь и не можешь переварить. Он разрушается, со временем становится все меньше. Ты забываешь о нем, он становится воспоминанием. Там, где была боль, теперь пустота. Но иногда он напоминает о себе запиской, цветком, запахом. Сочетание времени... Сточенные временем края вновь начинают царапать, камень поворачивается. Тело снова пронизывает острая боль, он режет заново, заново притупляется, и это повторяется вновь и вновь. Но в отличие от камня, эту боль нельзя изгладить.
Get ready! The Hamantan, as if serving them drinks. Huh. Yep. Welcome. Please, have a look. Welcome back. All our clothing is resistant to bloodstains. You crows have no idea the burden you place on this city. I was very happy to see you take up Dareth's contract. A lot of planning went into it. Come take a look if you like. Can I interest you in something shiny? Feeling troubled? Some nice hemat is great for grounding. If you're not sure what you need, just ask Tia quietly. I have something just for you. A fine evening, is it not, my friend? Come on. Ilario will meet us at Cafe Pietra. It's not that far from here. We have time before he arrives. I wouldn't mind looking around a while. The markets are running. Good. I need to get some things while we're here. Treviso. I barely had time to look around when we returned from the ossuary. This place, does it feel very different? In some ways, more than I expected. But then, perhaps it's me. Ah, here. A potted plant? For Harding's garden. Spearmint is supposed to calm bad dreams. It's good in desserts, too. So, you and Ilario are cousins? Yes, but we're more like brothers.
Katarina took us both in, a long time ago now. Here's the place. Bellara mentioned the dayless seafood recipe she wants to make. The demon of Virantium is grocery shopping for the team? Have you seen what they eat? It's a miracle you didn't all starve before you hired me. When we met, it didn't seem like Ilario and Katarina were close. It was hard to be close to her, even for me. And I was her favorite. A good selection. Fresh fruit. Nev only eats fried fish. You'd think a detective would have discovered scurvy by now. Is that everything on the list? Yes, and Ilario should be here by now. Let's go before he gets himself in trouble. You can't buy something for everyone but yourself. Here, this is for you. A wyvern-toothed dagger? I loved wyverns as a boy. Katarina would never let me have one of these, though. Cafe Pietra's just ahead. That's where we're meeting your cousin? Why not the casino? House Cantori has many talents. Making coffee is not one of them. Don't be shy. Come on over. Whatever you like. Can I get you anything? Finally. I thought you might leave me here all by my lonesome. Please. You think I'd ever pass up Cafe Pietra's coffee? You see, Rook, my cousin is all stomach and no heart. Don't mind him. Ilario cannot appreciate anything but himself. They serve a specialty roast here, Andoral's breath. Bitter and sweet, like a kiss goodbye. You should try it. You just described my dream cup of coffee.
So, is there a reason we're not talking about Ilario's information, or what? We're still being spied on. No, the last one just left. Couldn't take your coffee talk. So, you have something? The crows I sent after Sarah have picked up her trail. They say she's gone to Varantium. I have a friend who's very good at finding people. Katerina was first Talon. This is crow business. We can handle it. Apparently not. Your lead is no good, cousin. You have better information? We're compromised. There's no other way Zara could even touch Katerina. You need your eyes here, in Antiva. Zara would never be foolish enough to stay. Not with you out for blood. Of course she would. If the crows protecting her are here. Rook, reason with him, would you? He's being paranoid. I am not paranoid. She came after me. She came after Katerina. She will come for you too. If it'll make you feel better, I'll clean house, all right? Leave it to me. He's gone. Of course he is. Ilario always caves under pressure. Your cousin only seems to hear about one word in 10. He's always been this way. He hears what he wants to hear. So, are you glad to be back in Antiva? It doesn't feel real yet. And it wasn't this fool of Antam when I left. I can imagine it's a shock. They say taste and smell awaken our strongest memories. For so long, memories were all I had. But whatever the circumstances, the here and now is a much finer place to be. How's your coffee? Strong enough to take down a god. Ready to head back to the lighthouse? Almost. Луканис отправился за покупками на рынке Тревизо и увидел вблизи захваченный Антаамом город. После встречи с Иларио в кофейне он беспокоится, что Зара может навредить его кузену так же, как ему и Катарине. Письмо от дома Дерива. Луканис, ты прав. Мы знали, что они идут, но все равно оказались не готовы к вторжению Антаама. Они заплатили когтю, и это окупилась волна. Эмиль Кортес был чересчур опытным. Мы все еще пытались собраться с силами, когда они нанесли удар.
Что еще хуже, они напали без предупреждения и быстро подмяли нас под себя. Слишком быстро. Они подкупили кого-то еще, может и не кого-то одного. Нам еще предстоит выяснить, сколько глоток придется перерезать. Теперь Антиво в руках Кунари. Они обращаются с Тревизо как с любимой игрушкой. Оккупация для них предмет гордости. Они кичатся тем, как взяли под свое крыло наших погрязших в беззаконии несчастных жителей ради их же блага. Знаю, ты только выбрался, и уже так слишком много произошло, но у нас еще много работы. Виага. В поисках Зары. Луканис. Это все, что я смогла выяснить о Заре. По крайней мере, о том, чем она занималась в Минратосе. Как ты и сам знаешь, она часто покидает город и даже страну. Ее поездки длятся дольше, чем многие думают. Ходят слухи, что она нанимает двойника, который присутствует на собраниях магистрариума вместо нее. Заре нужна от власти лишь роскошь без лишней скуки. Раньше она финансировала магические исследования в Минратосе, пока однажды это внезапно не прекратилось. Видимо, у нее появились другие увлечения. Неф. Поверх заметок Неф прикреплена записка. Тея, у Зары могут быть сообщники в Тревизо. Воспользуйся этими заметками, возможно, они помогут тебе их выследить. Это может быть кто-то из частых гостей на ее приемах, или мы сможем отследить деньги, которые покинули пределы Тивентера. Зара тщеславна, эгоистична и жестока. Те, кто добивался ее расположения, ничуть не лучше. Луканис. Виноградники Деламорте. Виага, у тебя есть карта с перемещениями Антаама по Антиве или записи об их деятельности? Я совершенно случайно узнал, что виноградник юга от Тревизо сгорел дотла. Он принадлежал семье Деламорте. Я бывал там несколько раз. Помню вывеску на воротах с ярким рисунком в виде виноградных лоз. Катарина всегда заботилась о семье пострадавших от несчастий. Я собираюсь поступить так же. Луканис. Записка, прикрепленная к ответу от Виага. Вы собрали все, что тебе может понадобиться. Ви собрал все, что тебе может понадобиться, и даже больше. Я также приложила список всех завершенных контрактов на кого-либо из Антаама. Мы сильно пострадали, но всегда давали им отпор. У меня хранится бутылка вина из этого виноградника. Мы откроем ее, когда Тревизо снова будет принадлежать нам, и вкус вина от этого станет только слаще. Тея. If the gods are stirring up, I hope Tainor is all. We won't have enough bell jars to handle this. That's Gus. I wondered where he was. First, we need to get Haven't seen Oros or Tainor in a while either. I'm sorry. Gus was the only one I could save. Our supplies. Oh, creators have mercy. Poor Gus. Do you think he understands? I suppose I'll look after him now. Oros wouldn't want him to be lonely. Thank you, Rook. Plenty of ways to spend your coin here. Safe travels.
In Rathus, the heart of Tevinter. Somehow the beat of it always pulls me back. Steady pulse of secrets, corruption, you name it. Trust no one. Expect the worst. And you might just get by. Did the Shadow Dragons know we're here? Nev Gallus! You only turn up when you want news. Or you've got some. Tarquin. You look well. Appearances can be deceiving. Sounds like a story. Just living ungifted in a world made for mages. Rook, meet the Viper. The name, the entrance. I have so many questions. Most people do. So why the meeting? Is this about your work with Varric? Something terrible got loose when we disrupted Solus's ritual. A pair of elven gods. Gods? They blighted a village in Arlathan, Demeter's Crossing. There are venatory whispers about that place. Now we know why. What's been happening in the city? Underground sacrifices, dangerous relics flooding the black market. The cults gathering power. You'd think people would reconsider their choices after surviving a citywide demon attack. The cult hasn't changed. They want control of Tevinter and a return to the old ways. And if an ancient power promises just that, damn it. We were tracking a set of red lyrium relics before you got here. Smuggled in recently. They enhance blood magic and can summon demons far too easily. We destroyed one and tore another off a slaver. We think the third's right here in Docktown. Docktown's my home. If it's got problems and I'm here, I can track this faster than anyone in the city. Hold on. I'm happy to help. It's fine. I can catch up with you. We don't know where the gods are or what they're doing. We're here for help. It's fair I give some in return. The relics don't play nice with the Veil, and they resonate with each other. We destroyed the lyrium in the last one we found, but it should still track the third. Give it to me. I'll get it done. We'll keep eyes on the Venatori. If there's a tie to these elven gods, we'll find it. Ready for a tour of Docktown? Stick with me. The relic the Viper gave us responds to the missing one. And it is. It should pick up places where the missing relic disrupted the Veil. Find a trail of those and we'll get somewhere. What about here? Trail doesn't lead close. We'll save that tour for another day. Sorry, do I know you?